Hello students, let's continue the further topic of chapter number 7, Introduction to Microbiology. Today we are going to study about antibiotics, microbes and fuels and biofuel. So let's begin. Now antibiotics, microbes are also used in production of antibiotics. म्हणजेच सूक्ष्मजीवांचा वापर antibiotics तयार करण्यासाठी सुद्धा होऊ शकतो. Many diseases of human and other animals have been controlled due to antibiotics. Antibiotics are obtained from different types of bacteria and fungi. Antibiotics like penicillin, cephalosporin, tetracycline, monobactam, erythromycin, gentamicin are used against gram-positive and gram-negative bacteria. तर अशा विविध प्रकारचे अँटीबायोटिक्स आपण ग्राम-पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि ग्राम-निगेटिव्ह बॅक्टेरियापासून तयार करू शकतो. Then microbes are also used in fuel. म्हणजे सूक्ष्मजीवांचा वापर इंधन तयार करण्यासाठी सुद्धा होऊ शकतो. Now methane can be obtained by microbial anaerobic decomposition of urban, agricultural waste and industrial waste. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या नागरी, शेतकरी व औद्योगिक कचऱ्याचे सूक्ष्मजैविक विनॉक्सी अपघटन करून मिथेन वायू तयार करता येऊ शकतो. Now to obtain ethanol, yeast Saccharomyces is treated to molasses. म्हणजे या पीकमध्ये तुम्हाला दिसतोय yeast Saccharomyces. याला मळीमध्ये जर आपण त्याचा वापर केला तर फर्मेंटेशन होऊन we can also get ethanol. Microbes can be also used in production of hydrogen gas. Hydrogen gas is considered to be the fuel of future. Hydrogen gas is released during biophotolysis of water in which bacteria perform photoreduction. म्हणजेच हायड्रोजन वायू हे भविष्यातील इंधन मानले जाते. या प्रक्रियेत जीवाणू प्रकाशीय क्षपण म्हणजेच फोटो रिडक्शन करतात व हायड्रोजन वायू मुक्त होतो. नेक्स्ट, मायक्रोब्स कॅन बी ऑल्सो यूज्ड इन बायोफ्युएल. बायोफ्युएल म्हणजेच जैव इंधन. Biofuel is important renewable source of energy. Now what is the meaning of renewable source? Renewable source means the energy which we can get again and again. These fuels are in solid state, liquid state as well as gaseous state. When they are in solid state, then what are the examples? Coal, dung, crop residue. And when they are in liquid state, then we can take an example of vegetable oil, alcohol. And when they are in gaseous state, we can take an example of gobar gas and coal gas. These fuels are easily available. म्हणजेच ही इंधने मोठ्या प्रमाणात व सहज उपलब्ध असतात व त्यामुळे यांचा वापर निर्धोकपणे करता येऊ शकतो. तर आज आपण इथेच थांबूया. थँक यू व्हेरी मच.